We are following breaking news out of Kansas City, where shots have been fired at the end of a celebration for the Super Bowl champions, the Kansas City Chiefs. The Kansas City police are telling people to leave the Union Station area after shots were fired. 2 people have been taken into custody. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι. Χιλιάδες οπαδοί του αμερικανικού ποδοσφαίρου πανηγυρίζουν την νίκη των Kansas City Chiefs, πρωταθλητών του Σούπερ Μπόουλ. Ξαφνικά, την εορταστική ατμόσφαιρα διακόπτει μπαράς πυροβολισμών. Άγνωστοι ανοίγουν πύρα διακρίτως και στο σημείο επικρατεί πανικός. Ton of gunshots apparently going off and a lot of people scattered in confusion. I got ran into the garage with everybody else. Όσοι βρίσκονται κοντά στο πρώην σιδηροδρομικό σταθμό τρέχουν να καλυφθούν. Δεκάδες πάνωπλοι αστυνομικοί εισβάλλουν στο κτίριο. Η γιορτή μετατρέπεται σε λουτρό αίματος. I hear down, 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 everybody down, and I'm like, somebody's joking. Who in their right mind would do something like this? This is supposed to be a day of celebration. Oh my God! Από τα φωνικά πυρά μία γυναίκα πέφτει νεκρή. Πρόκειται για τη Λίζα Λόπες Γκάλβαν, μητέρα 2 παιδιών. Δεκάδες άλλοι τραυματίζονται, ανάμεσά τους πολλά παιδιά. This event touched a total of 22 gunshot victims. One of those was a fatality. We had 8 what we considered immediately life-threatening patients. We had 7 with life-threatening injuries, and we had 6 that had minor injuries. Βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου δείχνουν οπαδούς των Kansas City Chiefs να κινητοποιούν έναν άνδρα. Μόλις πέφτουν πάνω του, το όπλο του πέφτει στο έδαφος. I didn't hesitate. It was just do it. So I went to go tackle him, and another gentleman did the same thing. And as I'm tackling him, I see his weapon either fall out of his hand or out of his sleeve. We do have 3 persons detained and under investigation for today's incident. Το αιματηρό περιστατικό αποτελεί το 48ο για τις Ηνωμένες Πολιτείες από τις αρχές του 2024, με τον Τζο Μπάιντεν να κάνει έκκληση για τη λήψη μέτρων και τον περιορισμό της οπλοκατοχής. Members of legislators, including the United States Congress, just have the courage to act with reasonable gun safety laws. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχει βρεθεί ίχνος τρομοκρατίας στην επίθεση, με τα κίνητρα των δραστών να ερευνώνται ακόμη ωστόσο.